Mombasa, the second largest city in Kenya after the capital Nairobi and one of the country's prime tourist destinations. Despite its alluring attractions, Mombasa is also host to the one of the country's most dangerous criminal gangs. Our investigations reveal that the gangs began as football and talent clubs in the year 2011. Their intention was to nurture talent and mobilize support from the local community. With time, the objective never came into realization. They later transformed into organized criminal gangs. Their journey into crime had just begun, operating under the pseudonym of Wakali Kwanza. Una pesa, una nini, utafanyaje? Na utabidi tu upige mtu ama ufanye nini, ufanye vyovyote vile unapoweza ili familia yako izipata kitu. The group split up due to wrangles over the control of different territories, giving rise to Wakali Wao, which later gave birth to a new gang, Wajukuu wa Bibi, both operating in Mombasa's old town, Kaloleni, Nyali, Bamburi, Likoni, Kisauni and its environs. Wengi tumekufa, yani wako kama 3-4 peke yake, genge linaisha. Alex Kariuki is among the many victims of the terror gangs. Wahalifu walinikuta nyumbani nimebarizi hapo nje. Ndio wakaja wakaanza kuniuliza nafanya nini, nikawaambia nimetulia tu hapo, wakaniitisha kitambulisho, nikawaambia kiko ndani ya nyumba. Sasa wakanichapa hapa ndio wakanitoboa. Bwanangu alikatwa mapanga mwezi wa 8 tarehe 29. Tukambeba mpaka Coast General. Tukifika hakuamka tena. Our journey to unravel the gangs begins at night. Wametoka Kisauni, wameingia hii mtaa unaoitwa Soweto. Ndio mtaa ambao sasa hivi wasikia kwamba kuna vijana wanajitokeza wamevaa nguo za polisi wanaoogopewa sana. While driving to undisclosed venue, our guide takes us through the pages of the horrifying gangs. Vichochoro huwa ni viwili. Hichi ndicho kichochoro cha kwanza, mkono wangu wa kushoto hapa. Wakishaingia huko nyuma huwezi kuwapata. Alafu kichochoro cha pili kiko hapa hivi. Kishaingia huko ndo humuoni tena. Na ole wako ujaribu kumfuata. Vitu viwili utakutana navyo. Panga ama kitu inaitwa spoki. Spoki ile ya baiskeli katikati ya tairi, kuna zile chuma waziko pale. Sasa zile chuma moja yao inatolewa, inachongwa vizuri pale mbele. Inakuwa sharp. So ukipatikana unadungwa. Ile ukishadungwa ndo anasema amekutoa pumzi. Luckily, the gang arrive after a moment of doubt and mistrust. This is the first time they are being filmed or granting a media interview. For them, they live by the sword and are ready to die by it. Nimekulia Kisauni tangu nikiwa mdogo mpaka saa hii niko na miaka 28 na siwezi ogopa kitu yoyote ile. Amos, not his true name, represents the notorious Wakali Wao gang. Unaangalia, ukipata mjinga, ukipata ng'ombe unaifanyia, upate at least simu utauza. He does not regret joining the gang, accusing the government of failing to address unemployment among the youths. Hamna kazi, lazima utajihusisha tu. Katana, not his true name, is the commander of Wakali Kwanza and the Wajukuu wa Bibi gangs. Tunalenga watu wote wale ambao na pesa vile, yani vipochi si tunakwala. He does not recall a single moment a victim survived in his hands or escaped unhurt. Nishapiga mtu chini, yani anatoa blood kinoma, mimi najitoka. Kidunga mtu sipoke mwenyewe akakuachia pesa zake. Sipoke kama sumu ile. The gangs admit that the criminal operations cannot succeed without collaborations with the police. Nishaitwa baroni mara kibao, lakini mimi natoka tu. Hela huwa sikoti kama 7,10 mfukoni, sijui kishaingia mangaikoni, wakikamatia mbele mimi si mimi, mama mfananisha, mimi natia hela wananiacha. As we conducted the interview, another group was keeping vigil, just in case we were here to dupe their comrades. Mtu yeyote yule atakayekuja ndo hivyo tunamalizana. Labda ndo nakuja una hata shilingi. Even commercial sex workers who operate on the streets of Kisauni have not been spared by the gangs. Kuitisha hiyo pesa kama hauna wanakutolea kisu. Hivyo kwenye simu ikiwa kwa shingo wakaikata hivyo alafu akakimbia. In a space of 20 minutes nilienda kumuona yuafa basi. Marieta Kenga has a different story.
She does not understand how her son, who was to sit for his KCSE exams this year, was killed by unknown people. Rafiki yake huyo mmoja nishawahi kumfukuza hapa because unaweza kuona mtu hivi usielewe. Though she acknowledges that her son might have had friends in the dreaded gangs, she does not believe he was a gangster as alleged. Huyu wangu hajulikani kwa sababu alikuwa hawako pamoja wakifanya hiyo kazi. She recalls how her son was killed by the Sungu vigilante group. He died as the mother pleaded with the killers not to kill him and instead hand him to the police. Mimi najua watoto wabaya huwa wanatafutwa, wazazi wao wanapewa warning. He was killed in cold blood as the mother watched. They tied a rope on his neck and pierced him severely with nails and crude weapons on his head. Niliona tu mashimo yamepenetrate through the head. His death reflected the narratives of the gangs, raising questions whether criminal gangs are disguising themselves as community policing groups. Mombasa County Police Commander Johnston Ipara says security agencies are working tirelessly to wipe out the gangs and are almost homing into 2 dangerous gangsters. And from our records, the 2 are the criminals we interviewed. Hatutachoka, tutakimbia usiku na mchana. Residents and human rights groups like Muhuri say police are to blame for the thriving criminal activities of the terror gangs. Even giving them information people don't trust. Kwa sababu wanajua wakitoa information wale jamaa watajua nani alimesema. There is absolute determination on our part to right the wrongs that are happening in Kisauni. Take it from us, we will sort out those criminals there in accordance with the law. Who will save residents of Mombasa from the marauding terror gangs? Franklin Wala, the terror gangs of Kisauni.